Buenas a todos, aquí os traemos el tutorial del Pino presentado por Clan y Parkour. Yo soy Emilio, os lo explicaré en español. Él es José, os lo explicará en inglés. Y bueno, vamos a hacer este tutorial porque ya va siendo hora, nos lo habéis pedido, todo eso. Entonces vamos a explicar la forma fácil del Pino, que es la de llegar de aquí y entrar hacia adelante. Hay otras, como la de que te pongas en el suelo así y de ahí subir. Pero vamos a explicar esta en este primer tutorial, a lo mejor luego hacemos más con las otras formas de hacerlo, pero la primera va a ser esta porque es la más fácil y la que menos fuerza requiere, porque en la otra te tienes que subir y en esta ya entras con la inercia. Entonces, básicamente, para empezar a aprender esta técnica del Pino, os voy a explicar la teoría y luego os voy a explicar dónde practicarlo, cómo, todo eso. Entonces, tenéis que encontrar primero qué pierna os viene más cómodo, si preferís entrar con la derecha o si preferís entrar con la izquierda. Luego lo que tenéis que hacer es, buscáis el suelo, es decir, lo voy a hacer de frente para que se vea. No lo busquéis así. Ponéis la pierna y de ahí vas con los brazos al suelo, subiendo esta y luego la otra, para quedaros en la posición vertical y poder quedaros haciendo el Pino. Una cosa que suele fallar mucho la gente es, tenéis que bloquear los brazos rectos porque así os va a costar menos, porque tenéis el brazo recto y estáis bloqueando. Alguna gente empieza haciendo el Pino y en vez de bloquear los brazos los deja así porque cree que hay que hacerlo así. Eso, si tienes mucha fuerza, te puedes quedar así, pero al principio lo que queréis hacer es coger equilibrio, aprender a hacer el Pino lo mejor posible y no que tengáis fuerza, porque si estás así estás haciendo fuerza, en cambio si estás así estás más relajado. Voy a hacer un ejemplo así y luego un ejemplo así para que se vea cómo cuesta menos. Entonces este sería uno. Te quedas ahí un poco, pero yo por ejemplo yo tengo muy poca fuerza de brazos, entonces a la que me quedo ya me bajo. Pero en cambio el otro, como bloqueas los brazos, te quedas ya en esta posición. Y puedes aguantar ahí, lo único es eso, el equilibrio. Entonces básicamente, para conseguir el equilibrio, ¿cómo consigues el equilibrio estando en el Pino? Tienes que bloquear el abdominal y las piernas, o sea, esta posición es la correcta. En plan, fuerte, luego ya si quieres abrir las piernas o lo que sea, pero tenéis que recordar estar bloqueados de aquí hasta aquí, para ser un tronco y no estar como un plátano. Entonces, recordad, hacéis fuerza de aquí y ya es simplemente subís bloqueando brazos, y esto en el Pino tenéis que buscar estar completamente recto, porque a la que estéis, por ejemplo, así un poco, que se os vaya el cuerpo o estéis arqueados, se os va a ir mucho más fácil el equilibrio. Si os quedáis rectos, eso está perfecto, quedarse lo más recto posible para quedarte como un palo y que no estés todo el rato moviendo y perdiendo el equilibrio. Entonces, una vez ya tengáis el bloqueo y el bloqueo de brazos, ahora lo voy a hacer de lado, es simplemente de ahí apoyar las manos y subir. Entonces, lo que más os va a costar al principio es llegar al punto ese de arriba. Entonces, lo más típico, lo típico que pasa cuando empiezas a practicar el Pino es esto. Entonces, básicamente, tenéis que ir cada vez con más confianza, tirando un poco más arriba, y bueno, si no tengáis miedo de pasaros, porque si lo hacéis en césped no va a pasar nada, si lo vais a hacer en tatami tampoco, en algún sitio blando. En asfalto, si os pasáis, bueno, si sabes hacer la rodada, que lo podéis mirar aquí, tampoco te va a pasar nada. Entonces, aprender a hacer un poco la rodada para que si del Pino te pasas, que puedas rodar, es decir, hacer esto. Es simplemente, ya no es la técnica de la rodada normal, sino es de estar recto, girar un codo y meter el cuello y de ahí girar, bueno, meter esta parte como en la rodada tal, lo podéis mirar en el vídeo. Y bueno, básicamente es eso. Entonces, esa es la técnica del Pino, brazos rectos y bloqueados, cuerpo bloqueado, lo más recto que podáis. La cabeza, hay gente que mira, es decir, hace el Pino y mira hacia atrás, ¿sabes? Como de aquí se queda mirando hacia atrás. Yo sinceramente lo he aprendido mirando el suelo y a mí se me hace más cómodo. Si a alguien se le hace más cómodo con la cabeza así, mirando hacia atrás, pues bueno. Yo os recomiendo que lo probéis mirando el suelo porque es como más cómodo se me hace a mí después de haber probado las dos formas. Igual os ayuda, igual es mejor la otra, ahí cada uno a su elección. Mucha gente dice de una forma, otros de otra, como queráis. Y luego, ¿cómo empezar a practicarlo? Lo mejor es
buscar un muro o algo donde podáis apoyar. Aquí, como no tenemos un muro, porque... ¡Que dejes de buscar! Como aquí no tenemos un muro porque estamos en medio del césped, voy a intentar hacerlo apoyándome en el brazo de mi compañero. Entonces básicamente sería, tenéis un muro y para poder ir cogiendo el equilibrio, hacéis el pino quedándoos apoyados en el muro. Y de ahí ya pues podéis bajar, tal, entonces tenéis la seguridad de que no os vais a pasar para allá y si veis que perdéis el equilibrio simplemente bajáis. Otra forma que he visto que también se puede hacer para ganar un poco de fuerza y aguante en el pino es, si él fuera a la pared, lo que hacéis es, os ponéis de espaldas a la pared, apoyáis las manos y vais subiendo a través de la pared y básicamente lo que hacéis es, os ponéis de espaldas a la pared, apoyáis las manos y vais subiendo los pies hasta quedaros más o menos en esta posición o si podéis incluso rectos. De esa forma no estáis practicando mucho el equilibrio porque estáis apoyados a la pared, pero estáis practicando el hecho de bloquear los brazos y hacer fuerza, entonces ahí vais a ganar un poco de fuerza para luego cuando hagáis el pino. Y nada, por último simplemente quería decir que hay otra forma de hacer el pino que es con los codos, es bastante más jodida, pero si tienes un buen bloqueo de cuerpo no tienes ningún problema, entonces en vez de poner las manos lo que haces es apoyas un codo y el otro codo, haciendo como esta forma, porque si hacéis esta lo más probable es que os vayáis a un lado y si los ponéis así es muy jodido y os vais a ir para adelante, entonces una especie de diagonal, los ponéis en diagonal y de ahí, igual que en el otro pino, lanzáis una pierna y luego la otra. En este pino es bastante más fácil pasarse, pero como estáis más bajo, da igual, es simplemente rodar. Entonces, lo que hacéis en este pino es, lanzáis la pierna e intentáis hacer ese bloqueo. Lo más probable es también eso, que os cueste llegar a la vertical, que os quedéis cortos, que os paséis, entonces es darle práctica hasta que vaya saliendo más o menos. Y es básicamente eso, ahí, este pino te da menos miedo caerte porque estás más bajo del suelo y coges un buen bloqueo de cuerpo, entonces podéis hacer este pino para luego ya pasar al otro y tener ya el cuerpo bien bloqueado y poder quedaros ahí. Y bueno, ya si tenéis más experiencia en pino y sois más o menos avanzados y sabéis hacerlo, una cosa que también recomendamos practicar es que te pongas de pino y eches el peso de tus piernas un poco hacia adelante, entonces te vas a ir hacia adelante y lo que haces es pasos. Es una buena forma de mejorar mucho el pino, a mí la verdad es que me cuesta muchísimo hacer pasos, solo hago 1 o 2, pero básicamente es echar las piernas para adelante y de ahí hacer un paso, otro paso, ir con la inercia de las piernas. Y por último ya, si tenéis bastante fuerza, del pino normal bajáis a codos y de codos subís, pero yo como antes he dicho no tengo mucha fuerza, lo que sí que sé hacer es del pino normal bajar a codos, pero de ahí no sé subir. Si queréis y podéis, probar a practicar eso porque la verdad es que está muy guapo. Es básicamente de aquí... ¡Ah! No tengo fuerza, da igual. No. Bueno, pues eso es una cosa más jodida, yo sinceramente me parece muy jodido eso de poder bajar, quedarte en equilibrio y subir, desde esto que consigo de vez en cuando. Tengo que practicarlo más, pero básicamente, como es un tutorial del pino normal y no de hacer variantes extrañas, pues ya me lo aprenderé para cuando toque. Y nada, espero que os haya gustado, que os sirva, que os ayude este vídeo, que podáis aprender el pino si teníais alguna duda, que os la haya resuelto, cualquier cosa comentárnosla. Y bueno, ahora nos lo va a explicar este en inglés. Así que os dejamos un par de ejemplos para que podáis ver la técnica y todo eso. Y que lo explique este. Hello, welcome to another tutorial from Clan Free Parkour. Today we're going to bring you the tutorial of how to do a handstand. Quite a lot of our people in the Spanish people in our channel have asked us for this tutorial, so we're going to provide it to you. The handstand is quite basic, but then again it's quite complicated at the same time. The most important thing you need to learn about the handstand is the body. Quite a lot of people, when they try to do a handstand, their body isn't blocked or locked. It needs to be very locked. Your arms and your waist. You can't just go into a handstand with strong arms and a floppy body because you'll fall right. You'll fall right. You'll fall left. You'll fall back. You'll fall forward. You have to be quite locked. Now we're going to show you quite a few examples and the technique of how to do the handstand properly.
there's quite a few variants which we will explain at the very end, but we're not going to give the whole tutorial of them variants. So basically getting down to this handstand. As I said before, the most important part is your hands. Your hands need to be very, very locked, because if they're floppy, if they're bent, if they go even too far in, you may hurt yourself, but especially if they're bent, you're not using, I'm trying to think of the word, I can't think of it. Balance. You don't balance. You use strength. So basically that's why this handstand is quite a basic handstand, because quite a lot of people can do it, because you don't need strength. All you need is balance. So if you lock your arms in, you're just using balance, you're not using strength. That way, with the kick that you do at the beginning of the handstand, you use momentum to go up, and then you get to a vertical space. Now obviously you need to learn how to get to that vertical space. So during your practice of the handstand, you will find that the difficulty is getting to the top point, the neutral point. You definitely will go forward, as I've been doing in the examples in the Spanish video. I'll probably do, well, Emilio will do some now. Flower man over here. You will go over, and you will go backwards, so you won't reach. So basically, once you first start the handstand, you won't get enough momentum with your feet, and you'll basically do this. And you just start again, you kick up, you kick up, you kick up until you get to the neutral point. Now, safety methods. If you do pass, if you do go over the point, which is what his flower dead man did, when he got to the top and realized he was going to fall forward, he went into a type roll. Now, it's a very good, helpful technique to learn the roll, which the video will be over here. So look at that, because it's a very good safety in any jump. If you mess up on something, your head, your neck is the most important part, and when you roll, your neck goes in and it protects your head. So as he did before, once you go over and he was gonna go and basically slam his back to the floor, he bent one arm, so he rolled onto his shoulder and he didn't hurt himself. That's a very, very good technique. And due to technical difficulties, we have swapped places. Now he's going to explain in English. Wait, what? No! Okay, never mind, coming back. Right, so sorry about the technical difficulty, the camera went a bit funny. So as I was saying before, the rolling technique is a very, very, very good technique, and it's a very good safety method, so you need to learn that. Right, now on to how to make your handstand better, or for people with more level than the people at the beginning, and also good steps to make the people from the beginning get up to this pass. Now, a good technique is with your elbows. Now, this is a very good technique because you're close to the floor. Now, the reason why it's good is because since you're close to the floor, most people aren't, because since you're higher up doing the handstand, because you've got this distance to the floor, quite a lot of people, it's a bit scarier than doing that close to the floor, because since you're closer to the floor, then you're not going to hurt yourself. It's quite psychological, because you won't hurt yourself if you use the rolling technique anyway. But we'll explain this method as well. So basically, my friendly flower power man here is going to explain the. He's not going to explain. He's going to demonstrate the elbow technique, and I'm going to explain it. Now, the elbows need to be as in that position as Emilio's explaining, like a triangle, like Illuminati. That way, you have a good base, and it will be really hard for you to fall right, and it'll be really hard for you to fall left. And since you're basically going into an arrowhead shape, you won't fall forward. But then again, if you do fall forward, always remember the rolling technique, either left or right, depending on which way you roll. What's basically going to happen on this, doing this technique, is you won't get to the top. You need to try and try and try again, because you're just going to kick and go to halfway and then fall, then you got to kick a bit more, and then you go back, and then you got to kick a bit more, and you just got to find that midpoint, as Emilio is going to explain 3 or 4 times. He's a slave, so it doesn't really matter. He's going to do it sideways so you can see. He puts his elbows in the arrowhead and he just kicks up. Kicks 1 foot. And then he goes again. And then he goes again. And now he's at the top. And there, see, after 3 attempts he was at the top. He didn't fall forward because of the arrowhead. He didn't go right, he didn't go left. So it's a very good technique, and if he does go forward, and again, roll technique, very important. After this, another good way, which I think is the way that I learned it, especially, well,
me personally, was with a wall. Now here, as you can see, there's no walls. So brilliant tutorial place to do this here. So what we're going to do, we're going to use my arm and his legs. So we're going to swap again. Cough. Oh, you're getting crazy. Right. I put my arm here, pretending it's a wall. Now this is very good because this way you learn how to block your body, and so do you when you're doing the elbow. And it's very good because that way, once your arms are straight, you'll have that technique of locking your body, and your handstand will get much better. So if my arm's the wall, he's just going to go close. You're going to put his arms, and he's just going to fall. Again, I'm not as strong as a wall, so it won't fall back. But so basically, that way, you're used to basically being upside down and having your body locked. Now, another good part, which we kind of disagree on, we're not that sure, but we both, especially us, when we do the handstand, some people put their head differently. Once they're doing the handstand, they bring their head looking underneath. So basically, say this was the floor, right? I'm looking up. What they would do is just look straight. So basically looking backwards. Now, I don't and he doesn't. We just look at the floor. As you see, they're looking backwards. If you look at the floor, for me, I can, rolling technique, I look at the floor and I think it's more stable for me. So that's the way I personally recommend it. Then again, so try it both ways, and whichever way you're more comfortable, just be careful. And now, the last technique which would help you quite a lot would be if you did have a wall near your area, you can use the wall as steps. Now basically the way you do that, if Emilio gets up, I'm the wall, he turns his back towards me, so towards the wall, and he basically puts one foot there and the other foot there, and then he just starts going back and 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 back, and as you can see, he's up, right? It's a very good technique because that way again you're learning how to block your body, how to block your arms, and you can, if you've done that quite a lot, is after when you're vertical, you can bend your arms. Now again, be careful, you can bend your arms, and that way you can gain strength, which is very good, because that way, instead of having your arms blocked, you can have your arms bent, and it's a much prettier, for example, there's a word of putting it, decorative handstand. And another thing, if you have quite a lot of strength in your arms, a very good and again colourful decorative technique would be to go from a handstand to one arm to the other arm to back to the handstand and back to the handstand on the other side. Again, you need a lot of strength. You need a lot of strength to do this, but again, if you practice a lot and you've got a lot of strength, it's perfect. So going from handstand to elbow, so you're straight, then down to your elbow, then back up, and then you can kick your feet and you can look like you're dancing. It'll be absolutely brilliant in a club. So basically for this tutorial, it's getting a bit long now, but we need to explain everything because it's quite important. A lot of people have asked for it, but I think that's it. I don't think I've missed anything out. No, I think I'm good. It's quite surprising. I remembered all of this. So basically guys, you know, like, subscribe, share, comment. Again, all them English people, we want English comments in our channel. There's all Spanish people, bloody Spaniards. Well, he's not Spanish, but the same thing. We need English people speaking to us. Come on, I want to use language. I don't want to speak Spanish. No, I'm joking. But yes, I want to speak English. So come on guys, English people, get in there. And that's basically it guys. Thank you very much for watching, and good afternoon. 1, 2, 3, yeah.